네, 오늘 이야기의 주제는 그 AI 시대 콘텐츠 제작의 패러다임 전환, 생산성을 넘어 산산력으로 휴먼 이미네이션이라고 하는 주제로 시작을 해보도록 하겠습니다. 우선 이렇게 멋진 영화 한 작품을 가지고 왔습니다. 지금 보면 굉장히 성스러운 장면이라는 걸 알 수가 있는데요. 또 다음 장면의 경우에는 이제 한 명의 어떤 생명이 굉장히 작아져가는 모습을 담고 있는 그림을 보십니다. 놀랍게도 저희가 방금 봤던 두 작품의 이미지의 경우에는 지금 보시는 것처럼 피카소의 작품입니다. 두 작품 모두 굉장히 놀라운 시절에 그렸던 그림입니다. 지금 보시는 것처럼 15세, 16세에 그렸던 그림. 말 그대로 우리 기준에서 이야기할 수 있는 천재라는 분이었죠. 하지만 우리가 알고 있는 피카소라는 분은 사실은 입체주의라고 하는, 인상주의라고 하는 그 영역에서 굉장히 유명하신 분입니다. 해서 많이 알고 계신 이미지들은 이런 작품들이 있습니다. 이 나비뇽의 처녀들에서부터 시작해서 게르니카, 그리고 꿈이라는 작품까지 굉장히 놀라운 작품을 그려내셨는데, 네, 저는 어렸을 때 그런 생각을 했어요. 이 낯선 누가 그린 거죠? 이분 정말 굉장히 보셨을 거예요. 라고 잘 몰랐던 시절의 생각이 떠오르는 겁니다. 근데 나중에 알고 보니까 원래부터 엄청나게 그림을 잘 그리셨던 분이라는 거죠. 자, 그래서 우리는 이런 분들을 굉장히 존경합니다. 그래서 이런 작품을 보기 위해서 미술관에 가는 거죠. 미술관에 가서 이분들이 저에게 전달하고 싶어 했던 이야기나 메시지나 그 철학에 관련된 경험들을 저희가 감상을 하게 되죠. 이 감상하는 과정에서 혼자만 보는 게 아니라 여러 사람들과 그 철학에 관련된 부분들을 서로 나누면서 보고 있게 되는 거죠. 여기에서 저희가 이 작품을 보게 되었던 부분들은 말 그대로 이 캔버스라고 하는 매체에서부터 시작을 하게 됩니다. 그러다 보니 당시에는 이 전달하는 과정에는 굉장히 시간이 걸렸으나, 한 명의 천재의 이야기를 보는 데는 시간이 걸렸으나, 이 매체에 관련된 분들이 과학의 발전과 더불어서 사진술의 발전, 그리고 이 두 가지가 합쳐진 2D 애니메이션에 대한 발전, 그리고 거기에 필름 애니메이션, 영화에서부터 시작해서 그래픽스의 발전으로 우리는 이제 3D 애니메이션이라고 하는 장르도 함께 볼 수가 있는 시대를 살고 있었습니다. 자, 그런데 2016년이 되었습니다. 아마 여기 계신 분들도 아마 그 역사적인 순간을 보셨을 거라 저는 생각을 하는데, 이런 장면이 있었습니다. 알파고와 이세돌 구단의 대결 말이죠. 이 당시에 저는 단지 이 봐도 굉장히 조용한 사람으로서 사람이 이겼으면 좋겠어 라는 생각을 오랫동안 해왔는데, 사실 이 이면에 굉장히 중요한 사건이 있었습니다. 어떤 부분이냐면 이 뇌라고 하는 우리가 알고 있는 이 뇌에 보면 이 신경세포가 있고 신경수로 연결되어 있는 전기신경의 가중치를 통해서 저희가 기억이라는 걸 할 수 있게 되는데, 그 부분들을 수학적인 메커니즘으로 학습시킬 수 있게 하는 그런 부분들이 발견되었다는 거죠. 굉장히 유명한 분이 해주셨죠. 해서 저희는 이제 이 시점에서는 GPU, 굉장히 방대한 병렬 처리 연산 프로세싱을 통해 가지고 인류가 그동안 쌓아왔던 모든 것들을 이제 가상의 데이터로 인공지능을 만들어서 학습을 시키고 있는 시대를 살고 있다는 겁니다. 그래서 이렇게 정리해 볼 수가 있을 것 같아요. 그동안 저희가 피카소라는 작가님의 작품을 보기 위해서는 미술관에 가서 그 경험을 얻어왔었는데, 이제는 그냥 단순히 경험을 하는 거에서만 멈추는 게 아니라 저희가 학습되어진 모델을 통해서 직접 이미지를 생성해 볼 수가 있는 시대를 살고 있다는 이야기가 되겠습니다. 물론 이 부분에 대해서 저희가 또 비판적인 시각을 가져갈 수도 있어요. 왜냐하면 이 경험에 관련된 부분들을 그냥 말 그대로 내가 생성해 볼 수가 있다 보니까 우려에 대한 목소리가 분명히 있었죠. 하지만 뭐 이런 부분들은 과거에도 없었던 건 아닙니다. 지금 보고 있는 발터 베냐민의 이분의 경우는 굉장히 많이 인용되시는 분들 중에 하나, 이야기 중에 하나인데, 기술 복제 시대의 예술 작품에서 위축되는 것은 예술 작품의 아우라다. 굉장히 중요한 메시지입니다. 근데 이런 부분들이 사실상 이 AI 시대 이전부터 시작됐던 부분들이기 때문에 저희 여기에 주목해 볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 자, 그리고 여기에 저희가 하나 더해서 여러분들께 전달하려고 하는 이야기입니다. 저는 아직 살아있습니다. 뒤에 끝나있지 않아요. 웃어줘도 됩니다. 어쨌든 제가 상상을 하나 해봤습니다. 어떤 내용이냐면 앞서 있었던 것들을 합쳐서 피카소 조각상을 사랑하는 사람을 만들어보자 라고 상상을 해본 거죠. 그러기 위해서 사람을 상상을 하고
여기에 더불어서 조각상을 만들어야 되는데 이 조각상이라고 하는 영역을 피카소에서 영감을 받은 조각상을 만들어서 입체적인 느낌이 나는 조각상을 만들어보자라는 상상을 해봤다는 겁니다. 그렇게 해서 만든 이미지가 이 이미지가 되겠는데 여기에 도달하다 보니까 제가 굉장히 많은 생각을 할 수가 있게 되었어요. 그렇다면 이 AI에 관련된 부분들은 무조건 우리가 뭔가 찬양하는 느낌의 뭔가 그런 게 아니라 지금 보고 있는 것도 마치 제가 느꼈던 영감은 AI를 통해서 AI 자체가 인류가 그동안 쌓았던 예술을 사랑하는 느낌을 받았단 말이죠. 그렇다면 이것들 우리가 좀 더 생각할 수 있는 메시지로 만들어보면 어떨까? 이걸 뮤직비디오로 만들어보면 어떨까? 음악을 만들고 여기에 등장하는 새로운 사람들을 만들어서 이 뮤직비디오를 통해서 우리가 메시지를 전달해보면 어떨까라는 도전을 하게 됩니다. 자, 그래서 제가 뮤직비디오 한 편을 함께 보시고 다음 마무리 이야기를 해보도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 사실 저도 어렸을 때부터 꿈이 있었습니다. 이제 영화를 만들고 싶다는 그런 꿈이 있었죠. 하지만 이 꿈에 도전해보시는 분은 대부분 다 어떤 벽을 볼 수밖에 없습니다. 알아야 될 게 너무 많다는 거죠. 그리고 그 과정에서 더 많은 사람들과 함께 해야 된다는 걸 배우게 됩니다. 우리가 생각하는 꿈에 관련된 부분들은 희석되고 굉장히 다양하게 분해될 수밖에 없었는데요. 사실 지금 이 젠 AI 시대로 넘어오게 되면서 우린 조금 더 새로운 생각을 해볼 수가 있게 되었다고 생각을 합니다. 예를 들면 앞서 봤던 그 뮤직비디오의 경우 제가 혼자서 만들었는데요. 이런 부분들을 단순히 영화에만 만들면 쓸 수 있는 게 아니라 우리가 그동안 봐왔던 수많은 매체에 관련된 부분들을 우리가 재현하고 만들 수가 있다. 그러니까 다른 의미로 얘기하게 되면 여러분들은 이제 굉장히 많은 선택을 할 수 있는 시대에 살고 있다라고 말씀을 드리고 싶었습니다. 자, 그렇다면 마지막으로 저희가 이 대-AI 시대에 가져야 될 덕목은 뭘까요? AI 관련된 기술에 대한 동향을 빨리 파악하고 AGI에 관련된 분에 대응할 수 있게 뭔가를 준비해야 된다라고 저는 생각하지 않습니다. 오히려 제가 오늘 담고 있는 주제의 하나로 이어지는 부분들은 바로 이겁니다. 지금 이 순간부터는 개인의 상상과 철학이 굉장한 중요한 시대다라고 설명을 드리고 싶었습니다. 그래서 앞서 얘기했던 이 베냐민에 관련된 분의 이야기도 마찬가지였고요. 그리고 여기에 이어졌던 제가 보여준 이 뮤직비디오에 대한 메시지도 결국은 그냥 단순히 보여지기만 위한 무언가가 아니라 사람들에게 메시지와 생각을 할 수 있게 해주는 상상할 수 있는 부분들을 서로 나눌 수 있어야 된다. 그러니 이 AI 시대의 아우라라고 하는 부분들은
창조하라는 인간의 상상과 의미를 부여하는 공동체의 철학에 의해서 재창조될 수 있다라고 말씀을 드리고 싶었습니다. 자, 그래서 마지막으로 지금 이 시대에 저희가 가져가야 될 부분, 가장 중요한 부분은 상상을 통해 깨달음을 얻는 시대에 저희가 함께 동참해서 또 우주의 진리를 알아가는 방식으로 AI를 잘 활용했으면 하는 바람입니다. 저희도 끝까지 함께 하도록 하겠습니다. 발표 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Technology, one of the most important concepts nowadays. When we talk about AI, 5G, SR, and other emerging technologies. But when we talk about technology, most of the time we talk about a very hardcore, very rational part of it. For me, it's a little bit different because I think the concept of technology is closer to the concept of art. If we go back to the ancient Greeks, technique has consisted of 3-4 meanings. Art signifies the ideal type. Aesthetics denotes the appreciation of beauty, and craftsmanship refers to skill. That's why I say modern tech art is more important than other things. So in Taiwan, our vision is to create an ecosystem by bridging education, culture, and economic sectors to establish a life circle from the very beginning of the innovative technology experiments to the end of multiple cultural technology. So I would like to share some examples with all of you. The first one is digital performance Huang Yi and Pu-Ka, designed by Huang Yi, who give the soul to the mechanical robotic arms, Pu-Ka. In this piece, after I saw this piece, I wrote down these 4 lines to express my own emotional responses to the artwork. And this piece also selected to be one of the most important artwork, performing artwork around the world in the 2050s. Huang Yi is not only a choreographer, not only a dancer, but also a computer programmer. He reprogrammed Pu-Ka's mechanical movement into very humanistic gestures, more than 100 different gestures, and then allow Pu-Ka can dance side by side with the Huang Yi himself. So in this piece, we can see that the movement of the Pu-Ka can dance side by side, can interact with Huang Yi, and also sometimes they have the same movement simultaneously. And actually, this piece already performed more than 100 times around the world and come back to Taiwan. And the second example is the gigantic public art installation in Taichung in 2018. The title is The Sound of the Booming, created by Luxury Logic. It's an interdisciplinary artist team. And in this piece, we saw the really, what we so-called real interdisciplinary collaboration, because this piece involved the 12 local industry and enterprise, including very famous hybrid technology and A5 mechanical systems. And
This piece composed 697 fiery red mechanical flowers. And it's not only a gigantic installation. We can see that accompanied by the light and shadow of the day and night and musical rhythm, it created different type of the emotional responses to the public. So this piece evidence that the regional technical artists, technical specialists that can smoothly work with the artist, and they created very successful landmarks in Taiwan. And the third piece is Degree of Freedom, created by Zhou Dongyan, and who transformed VR headset to be one of the performance elements on the stage. He divided the audience into two groups. One of the groups wear headset of the VR headset on the stage as a performer to participate on this display, while another group of people sit on the audience seat. And then the audience also perform on the stage, also listen to the order from the earphone, and lead by the dancer who also wear the VR headset. He is also one of my students. And finally, they create a very romantic technological methodology for this piece. So this piece also forces us to think. When we talk about when the people dive into immersive technology, where is the boundary between the virtual and the real? Where is the boundary between the individual freedom and the collective consciousness? So as a professor teaching in the university, I established my own digital aesthetics lab to be a platform to bridge the academia and the industries. We believe the warmth of the technology is much important than its advancement. So the strategy of our region is to turn the core statistic into poetic moment. For example, the first piece, Subtle Balance, is a public art at Taiwan Taoyuan International Airport in 2024. We adopt very fundamental idea of the fundamental knowledge from high school physics and combined with the flexible nature of the installation to express the data of the passenger flow. And the second piece is Resonate Moonlight, which is award artwork for Taiwan Later Festival in Taipei in 2023. By combining 3D printing objects, web AR, sound sensor, and LED live stream, we try to symbolize the uniqueness of the Hakka culture. So we don't really just look into the future, but also look backward to the human civilization. That's the reason the concept of nostalgia becomes one of the most important creative strategies for us to connect new technology with old concepts. 900 Hertz borrowed the idea from pages. In Taiwan, we call it beep beep code because of the sound when message came out is beep 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 beep. So then we can only use very limited digits to express unlimited meanings. And beep beep code was so popular in Taiwan during the 1990s. More than 4 million Taiwanese users was credited for it until cell phone was taken over. So, for example, the audience who participate and interact with this piece can only use 7 digits to express what they want to say, such as 520121314 521314 means I love you forever. And the very last piece I brought to you is the Unheard, Unseen, and Undone. We created this piece specifically for us Electronica 2025 this year. And most of the people may know that there is a conflict, political conflict between Taiwan and China. So the Chinese aircraft fly over Taiwan's airspace all the time. So we collect data on the angle that the aircraft get into Taiwan's airspace.